buttare questo suo problema personale sulle spalle dei cittadini e oggi ha fatto approvare una legge sull'impunità sua personale, perché è una legge che riguarda lui e basta, con la scusa che altrimenti una sua eventuale condanna avrebbe danneggiato il Paese. In Rome, the Italian Senate is debating the immunity bill. Parliament has been practically hijacked. We're talking about a media law, cut to measure for Mr. Berlusconi. Now I'm going into plenary and we're going to have to face up to a request for overall immunity, not just for parliamentarians, but for high officers. And after that, we're going to be talking about conflict of interest with another law made to measure for Mr. Berlusconi that would eliminate the concept of conflict and leave his interests untouched. That's what Parliament is about these days, looking after Berlusconi. Up till now, the things that Mr. Berlusconi really cares about have passed, and pretty quick too. Yeah, I think it'll pass. I'd like to think that there's a limit and that public opinion will rebel. But he's got numbers on his side, and his coalition have been loyal on these votes up till now. The immunity bill passes in the Senate. Now, if the bill passes in Parliament's lower house, it will become law, and Berlusconi's legal problems will be frozen. Today, after 3 years of hearings, Berlusconi will make his second appearance in court at the SME trial. In Italy, a defendant has the right to make a spontaneous declaration. Defendants are not obliged to answer the prosecution's questions, and the statement is not given under oath, so he is not liable if what he says is not true. Berlusconi's lawyers are members of Parliament from his party. Niccolo Ghedini sits on the Justice Committee, and Gaetano Pecorella is its chairman. Tomorrow they will be in Rome voting in Parliament on the proposed immunity bill, which they hope will halt the trial against their client. Signori, buongiorno. Cominciamo l'udienza e chiamiamo al procedimento a carico di Berlusconi Silvio, presente. Allora, il Presidente ha messo alle dichiarazioni spontanee con l'avvertenza che devono essere esaurite in questa sede, come sicuramente legale. Marco Travaglio is in court, where the Prime Minister is making his spontaneous declaration. Buongiorno, e sono qui appunto per continuare quelle dichiarazioni che avevo già iniziato l'altra volta. La giustizia uguale per tutti i cittadini, ma questo cittadino è forse un po' più uguale degli altri, visto che il 50% degli italiani gli ha conferito la responsabilità di governare il Paese. Mi domando come si possono portare avanti dei procedimenti in questo modo, anche esponendo chi entra nel procedimento a delle immagini negative che diventano quintali, tonnellate di fango che per 7 anni gli vengono scaricati addosso dai giornali, dalle televisioni, in Italia, all'estero, quando anche questo qualcuno ha una responsabilità politica molto precisa. Quindi è su questo. He argues the alleged bribes involved sums trivial to a billionaire. Ma io mi domando, se ci fosse stato davvero bisogno di dare qualche centinaio di miliardi a qualcuno, il signor Berlusconi aveva bisogno di falsificare i bilanci delle sue società, faceva semplicemente un cenno alla cassa personale dove non ci sono vincoli di contabilità e dove poteva prelevare non centinaia di milioni, ma centinaia e centinaia e centinaia e in qualche occasione anche 1 migliaio di volte le dazioni che erano date ai giudici. The Prime Minister concludes by setting a date to return to court. Qualunque cosa succeda, l'ho già detto, eccetera, io quel giorno sarò a disposizione quel giorno, anche per eccetera, io quel giorno sarò... Vabbè, è una farsa. Il 25 sa che sarà già passato il lodo Maccanico, quindi non ci sarà più nessuna udienza. E questa legge che sta approvando
lo renderà al di sopra della legge, nel senso che potrà fare quello che vuole e potrà aver fatto quello che vuole e non gli succederà più nulla, non lo potranno più processare. Praticamente questo processo muore oggi, questo è il funerale del processo e credo che sia anche il funerale della giustizia italiana. Marco Travaglio didn't have to wait long to see if his prediction came true. One day after Berlusconi's court appearance, the lower house is voting to pass the immunity bill. Berlusconi's attorneys are present to vote on the bill. The debate has dragged on all day, as more than 70 amendments are considered, a stalling tactic of the opposition. Outside, a crowd is gathering to protest the bill's passage. The demonstrators are urging the opposition to protest the immunity bill by walking out, which they later do, because it is clear that Berlusconi's governing coalition has the votes. They are singing an anti-fascist song and holding balloons that represent the constitutional rights they say will float away if the bill is passed. È già stata approvata, dove tra un po' approveranno la legge che è stata approvata al Senato, avrà l'effetto immediato da qualche giorno di bloccare il processo in cui è coinvolto il premio. Disposizione per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali. After 8 hours of debate, the immunity bill comes to a vote. The immunity bill passes. It applies to any crimes committed before or during Berlusconi's public service. The balloons, to represent equality before the law, are released into the Rome sky. In Florence, thousands more protesters took to the streets. Marco Travaglio spoke to the crowd. Guardate che un Presidente del Consiglio sul quale non c'è più controllo dell'informazione perché è tutta sua, non c'è più il controllo del Parlamento perché è una specie di sua protesi che viene convocato e sconvocato dai suoi avvocati difensori, non c'è più il controllo delle commissioni parlamentari perché sono tutte in mano alla maggioranza. Continuate a fare manifestazioni come questa e chiamate altre persone perché la prossima sarà ancora peggio. Grazie. Now we don't need to change the constitution, all the rules, the appearances, the procedures can be respected. That's unnecessary because the power of television, which did not exist in Hitler's or Mussolini's time, combined to the power of radio and combined to the power of the press, you can have democracy as an empty shell. The substance is gone, or is going. On July 1st, just 13 days after the immunity law passed, Prime Minister Berlusconi took over the rotating presidency of the European